Bonjour, bienvenue dans cet avis sur les aires de camping-car et cette fois-ci on est à la Playa San Juan à Alicante en Espagne. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai le masque et juste en face de moi il y a des constructions et des gens qui sont en train de construire un grand bâtiment et ça fait un peu de bruit pendant la journée. Mais j'espère que vous m'entendez assez bien, je vais essayer de parler fort. Donc voilà, on est à la Playa San Juan à Alicante. Derrière moi c'est l'air, il y a 41 places. Sur ma droite, on va vous montrer dans 2 secondes, il y a une route assez principale mais calme. Et juste derrière les bâtiments qui sont là, il y a la plage. Donc vous êtes à 300 mètres de la plage maximum, ce qui est très bien, mais c'est quand même relativement calme, surtout la nuit. Donc pendant la journée, en ce moment, comme je vous le dis, il y a des constructions, ça fait un peu de bruit. Un des trucs bien ici, il y a un tram qui passe juste là, derrière moi. Donc ça c'est pareil, c'est à 2 minutes et c'est un tram qui vous amène jusqu'à Benidorm, qui va un peu partout et dans toute la ville d'Alicante, d'après ce que je comprends. C'est très bien situé à mon avis. Et comme vous le voyez pour l'instant, c'est assez calme. Je ne sais pas comment c'est pendant l'été, mais voilà, ça coûte 13,20 € la nuit. Mais c'est un parking et techniquement on est limité à 48 heures. Donc je ne sais pas exactement comment ça marche, si on veut rester plus longtemps, si c'est possible, s'il faut sortir, re-rentrer. Et on va vous amener à l'entrée pour voir comment ça marche, mais apparemment c'est un parking 48 heures. Il y a tous les services pour le camping-car, donc les eaux grises, les eaux noires, et ça on va vous le montrer tout de suite, c'est juste là derrière moi. Je vais tourner un petit peu, il y a le soleil, voilà, donc là on a notre camping-car qui est prêt. Et il y a 2 bornes, une à droite et une de l'autre côté aussi. Voilà, donc vous avez deux endroits pour vider les eaux. Et il y a d'autres services que je vais vous montrer maintenant. On va aller dans l'entrée pour vous montrer où est la borne de paiement, etc. Pour vous en dire un petit peu plus. Voilà. Alors maintenant on est dans l'entrée de l'air. Alors derrière moi, le truc bleu, c'est la centrale de paiement. Vous allez tout payer. Alors quelque chose à savoir que j'ai jamais vu en France dans les aires où on a été en tout cas jusqu'à maintenant. Ils vous demandent votre numéro de carte d'identité et en fait le numéro de carte d'identité ça correspond un peu au code que d'habitude vous avez dans certaines aires où on vous donne un code pour rentrer et sortir etc. Ici votre identifiant ça va être votre carte d'identité. Donc quand vous arrivez pour payer, il ne faut pas venir juste avec la carte d'identité, juste avec la carte pour payer, il faut venir aussi avec votre carte d'identité. Vous mettez tout ça, vous allez mettre le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule, vous payez et ensuite si vous avez besoin d'accéder à votre compte, ça se fait dans la centrale de paiement aussi et ça vous permet de voir combien de temps il vous reste, etc. Ici, un de nos voisins. Donc une fois que vous avez payé, il y a des barrières qui s'ouvrent, etc. Vous vous installez, au moment de payer, ça vous donne la carte de l'air et vous choisissez votre emplacement. Ça c'est aussi quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Et d'après ce que je comprends, il y a un moyen sur le site web ou quelque part où on peut réserver à l'avance. Alors, on a dit tout à l'heure, donc vous êtes limité à 48 heures. Je ne sais plus d'ailleurs si on l'a dit, si c'était dans la version en français ou en espagnol. Mais techniquement, c'est un parking et donc vous êtes limité à 48 heures. En ce moment, je ne sais pas, avec le Covid, il y a peut-être... je ne sais pas trop comment ça marche, mais une fois que vous êtes là pendant 48 heures, de toute façon, ils ont tous les détails. Donc, il faut peut-être qu'on peut sortir et re-rentrer, je ne sais pas. Alors, juste derrière moi, donc à part la centrale de paiement, il y a des aires communes qui normalement marchent. Là, en ce moment, tout ce qui est douche et WC, c'est fermé. Donc là, vous avez quand même normalement accès à une douche et à des WC. Par contre, là, juste sur ma gauche, il y a une porte qui est ouverte, je ne sais pas si on la voit. Il y a une machine à laver, un sèche-linge et un petit évier et un robinet où vous pouvez faire la vaisselle. Donc c'est un petit habitacle où on peut faire des choses. Et tout ça pour la machine à laver et le sèche-linge, ça se paye aussi à la centrale de paiement. Vous mettez votre code, vous payez le truc, ça vous met la machine en marche. Donc il n'y a pas besoin de pièces ou quoi que ce soit, donc ça c'est assez pratique. Voilà, il y a des caméras un peu partout. Ils vendent du gaz aussi. Je ne sais pas comment ça marche pour le gaz, mais je pense que ça doit être aussi dans la centrale de paiement. Vous devez pouvoir dire que vous voulez du gaz ou alors, je ne sais pas, il faut appeler. Il y a un numéro qui est indiqué 24 heures sur 24, 365 jours à l'année qu'on peut appeler s'il y a un problème. Donc ça c'est bien. Et je dis qu'il y a des caméras. Ah, et puis alors l'entrée, on va montrer l'entrée. Donc pour vous montrer où on est,
Donc ça c'est l'entrée. Alors ce que je voulais montrer, à part la plage, donc là vous avez la plage, comme vous voyez c'est super près, et sur la gauche là il y a un petit passage pour aller à pied. Donc on est vraiment juste à côté. Et il y a même un truc pour faire du sport qui est organisé sur la plage, tout un tas d'ateliers sportifs, c'est vachement bien. Et alors ce que je voulais montrer aussi ici, c'est le portail qui, bon là bien sûr dans la journée il est ouvert, mais pendant la nuit il le ferme. Alors c'est pas fermé à clé, mais du point de vue des gens qui passent dans la rue, on voit que c'est un grand portail qui est fermé, donc c'est assez bien, c'est assez rassurant je pense. Donc voilà, ça donne un petit sens de sécurité. C'est aussi très bien éclairé. Ça par contre, ça peut être bien ou mal selon si vous êtes sensible à la lumière quand vous dormez, mais il y a des lumières partout et c'est vraiment c'est très sécurisé et franchement c'est très sécurisant. Donc nous on a passé 2 nuits ici, c'est bien. On a nos 2 nuits, on va aller voir ailleurs puisque apparemment on peut pas rester plus. Mais voilà, on recommande. ¿Cómo estamos? Pues estamos en el estacionamiento de autocaravanas de Playa San Juan en Alicante, en la área de Alicante. Es un buen estacionamiento, tiene unos 41 estacionamientos, como 41 plazas, como 41 plazas. Tiene también para lavar ropa y parte de agua, pero eso vamos a hablar luego. También estamos como a unos 300 metros nada más de la playa, eso es lo que es muy bueno. ¿Ven? Ahí también pueden ver que tiene el área para hacer lo del agua gris, agua negra, aguas claras, todo se puede hacer aquí en esta área. Tienen 2 opciones y también lo bueno es que están muy cerca a cosas convenientes, están cerca para tomar el autobús. También hay un tren que pueden utilizar, un tren local que es para esta región de Alicante y va, por lo que tenemos entendido, hasta Benidorm, hasta el área de Benidorm. A lo mejor no me escuchan bien porque hay unas construcciones de unos nuevos edificios aquí al lado, pero es muy tranquilo. Aparte de eso, o sea, en la noche ha estado muy tranquilo. Tienen que acordarse, esta es un estacionamiento, así que en realidad lo que tienen como regla es que es 48 horas, ¿ok? 48 horas, eso es algo de tener pendiente. Ahora mismo no hay muchas personas, no sé si uno se puede quedar un poco más cuando está la temporada baja, pero es 48 horas. El costo es 13,20 €, ¿ok? 13,20 €. Y bueno, eso yo creo que es todo lo que por ahora vamos a decir. Ok, ¿cómo estamos? En esta área es la área de donde uno entra y uno paga para quedarse en el estacionamiento. Esto aquí al lado que ven es la estación de pagar, la azul, y es simplemente trabaja con la tarjeta, trabaja como cualquier otro. Lo más importante, y yo creo que muchas personas de acá de España a lo mejor saben, pero los que no son de esta región a lo mejor no lo saben, pero trabaja con la carta de identidad de uno. Así que tienen que estar preparados a dar su identificación, poner el número de identificación cuando están haciendo la reservación del estacionamiento o cuando van a pagar para entrar al estacionamiento. Así que eso es algo de tener en mente porque eso es lo que van a utilizar para añadir, por ejemplo, para usar el agua, para todas las otras cosas. Se van a dejar llevar por la identificación. Eso es una cosa de ver. La otra cosa a ver es que la entrada, ven, está abierta ahora, pero tiene un área, tiene un portón que lo cierran cuando es luego de, creo que es de las 9:30 o las 10, lo cierran en la noche. No estoy exactamente seguro de la hora, pero lo cierran en la noche, aunque sí uno puede entrar caminando, pero sí lo tienen cerrado, que da un buen sentido de seguridad, ¿verdad? De seguridad y eso. La otra cosa que quería mencionar, aquí mismito al lado tienen para la basura, para el reciclaje, para los vidrios, así que está todo muy cerca, muy conveniente. Y no sé si ven allá como bien cerquita, con está muy lindo hoy, ven que el agua está ahí, vamos a decir, no sé, 300 metros o aún menos, y uno puede cruzar ahí.
También otra cosa, ellos sí tienen, no sabemos los detalles, pero tienen gas, venden gas, tienen tanques de gas, no sabemos el precio y eso, pero mucho de esto lo pueden conseguir como opción ahí, lo explica bien. Hay un teléfono que también está disponible 24 horas donde pueden llamar y ellos los pueden ayudar. Como ven, también tienen video, vigilancia de videos y cámaras. También hay muy buena iluminación, está iluminado los postes de la luz, están todos sirven por lo que vemos, que algunas veces puede ser bueno, algunas veces puede ser malo, dependiendo cuán sensibles están a la luz cuando están durmiendo. Y bueno, eso yo creo que es todo. La parte de los baños están ahí, y aquí a la izquierda, no sé, a mi izquierda, no sé si ven, eso ahí es donde está para lavar la ropa y también lavar los platos y eso. A este momento, hoy da la casualidad que hay un problema a lo mejor con el agua y eso, que no marchó bien esta mañana, pero es algo que no es común, simplemente pasó, son cosas que pasan, pero sí normalmente, por lo que nos han dicho, funcionan bien. Y yo creo que eso es todo. No sé si hay alguna cosa que... Ok, eso es todo. Hello everybody. So this is the English version of our review of the, well, I know it's a parking area in Alicante, in Spain, in the San Juan beach, or Playa San Juan. And it's very well situated. So what else is there to know about it? You have 41 spaces. Which are behind us. They're right here behind us. You have also one of the great conveniences is like you're only 300 meters from the beach. It's okay, just so yeah, we're going to show distance you from the beach. So You can see there are these apartments there, and the beach is just behind these apartments, just and between. Yeah, and then there is a path for it in between the apartments that you can go between the condos. So that is very good. While we're here, this here that you see is where you can do the dumping of the water, black water, gray waters, and then clear water, potable water. All that you can use it here and do it here. So is now is something that is not included with the price. The price is 13 euros 20. That is not for the night, yeah. And that is not included. Now, one thing to mark here is that, like we have mentioned before in other ones, this is a parking, so it's only 48 hours. Right. Now, I'm not sure if it's in the low season they let you stay longer, because right now there's not that many people. We've been here, and really there have been just like 3 other people who have been in and out, and that's it. Yeah, it seems like people, maybe at the weekend, it seems like maybe it was a bit more full at the weekend, because when we arrived, it gives you a map and it said that there was quite a few spaces that were full, but I think it's people who were there and had left already. So it doesn't seem to be very busy at the moment. So maybe you can try and stay a little bit longer, because like I say, it's a very it's a good location here, but by the rules over there, it says 48 hours. Yeah, it seems like it's parking for just any type of RV. It seems like it's just limited to 48 hours. Yeah, we have, we're going to show a little bit more of the entrance and so on, but you even have areas that you can do some laundry. Yeah, we'll show you all that afterwards. But did we talk about the tram? So there's also the convenience that you have also the public bus that runs right in front if you need to go somewhere in town, and also a tram. There's a tram exactly where the station, not sure where it is, but it's right here, the tram that it passed by. And we see that so it's good. It's not super loud, by the way, so nothing like that in the nighttime we hear. It's been super quiet when we... Yeah, and if you hear noise at the moment, it's because you probably saw it when we were showing you the tram. There's constructions right next door, so that this starts
Not very early because it's Spain, so nothing starts very early. Yeah. I think they start working like near 8 or something like that. 8, when between 8, we're coming 8:30, back, yeah, so like 8, 8:30 they start working, and then it stops in the afternoon. So it's not really that much of a problem. And then at night it's super quiet. The tram stops fairly early, and you don't really hear it. So it's a quiet place. It's a pretty good place to stay. Yeah, okay? yeah. So we're gonna show you the entrance in a second. Okay, so here we are at the entrance of the parking area, or the parking. So just behind us there is a little blue thing that you see is the central, the what do you call it, the place where you pay. And so just so you know, and that's something for if you travel. I know we've been to areas in France, and it's not like that at all. Here they're gonna ask you for your ID. They ask for an ID number, and that's the number that is kind of like the code that you're going to reuse to do whatever you need to do, like using the water and so on and so forth. So every time you need to use it to consult your account, it's going to ask you for that number. So when you're entering, just prepare your ID because it's going to ask for it, and it's going to ask also for the number plate of the vehicle. Yeah. So okay. So plan that. Yeah. Yes, I was just gonna say So your ID. That's that's your user ID. That's your code. That's your code. Your ID is gonna be your code. It's something to keep in mind because you will have to give information about you. So behind us also. So apart from that, you see they give you a map, and what you do also here, which I thought was interesting, you actually choose the spot, and you can also reserve. From what I see, they have a website, or you can reserve online. I'm not really sure exactly how it works, but it seems that you can reserve slightly in advance, and it tells you how many spots are left. And that little house behind us, it also has, normally, it has a shower and a bathroom. Correct. But, what's happening? But right now, with the COVID restrictions, it's all you cannot use. It's all closed. The main part that you can use is the laundry area and to do the sink. There's a little sink, and there's like dishwashing liquid, so that's something that you can use. Yeah, but even it have for handicap and so on. That's not something that I have noticed, at least from my point of view, that is super common in all areas. Yeah, they have one space, and they actually have a space for disabled. So it's bigger than the others, where you have like more space on the side. So that's also that's true. That's something that we haven't seen before. Yeah. And so what happens is that with once you have your code, which is your ID, you can go back to the little machine. When you need something, you just enter your code, and it will then you can pay. If you want to do your waters, you need to pay extra, and that's $2.20. And so it gives you then a ticket that you scan over there. And for the rest, you for anything, if you want to do laundry, for instance, you also pay at this little machine, and then it has your it has your identification. So basically, it knows what is the situation. For example, we were not sure if we were gonna add the 24 hours. We were not sure when it was gonna count it. If we did it earlier, if we paid earlier for the next day, and he actually took it right away. He knew when you put the identification, knew when we enter, so he knew how to prorate the so time. It works the same as the code, and your code is your ID. And also what I wanted to say, so the place is very secure. There's cameras everywhere. It does advertise Wi-Fi on the website, but here on the board behind us, it actually doesn't say Wi-Fi. We haven't been able to pick it up. And it seems like there's something that appears. Maybe it's because we're too far. So there's a question mark about the Wi-Fi. The Wi-Fi is question mark. I saw a little router there in the laundry area, but I'm not sure if it's for something else. So it's a question mark now, because this is maybe part of a group of different parking areas for RVs or so sometimes they say Wi-Fi and all that, but it's not all their locations or some. So and if you need help though, there's a 24-hour, 365 days a year number that you can call. That's true.
today we actually there's some weird thing apparently that never happens where the water has been cut off. It seems in the whole area Yeah, in because the region. So, there's well, no not the water. region, but So we're at least this waiting to street. hear back. It seems like we don't really know what's happened. There's a guy who works here and helps, and he said that's like never happened. Never happened, So, but that but you things know that it could happen. And one last thing that I wanted to show, and I'm going to turn this way to show you. So in the entrance, that's actually let me turn the camera, right? So that's actually the entrance, and you have the two bars, and you see that big gate. This actually gets closed at night. It's not locked, so you can go in and out, but I think it's quite good also because you know you're in a city and it looks like it's something that's closed, so it's a little bit of a deterrent. I think it's fairly safe. It gives you that of security with the gate and so on, and So- it's protected. And Yeah, I don't know so- if you guys saw, but Oh yeah, behind behind there. there's I'm going to the- show you again. Yeah. So Long yeah, there just there is the sea. is and the sea. I don't know if you see it. So it's that close, and as you see, you know that is a path. There's actually there a path. You can cross the street, and there's a path for to go to the beach. to go to the beach. So it's pretty neat. So yeah, that's it. I think for this, it's worth visiting. I think we would recommend it. It's it's not too expensive. I think for Spain, it's probably a little bit more on the costly side. But given the location and everything, frankly, I think it's pretty good. Yeah. So that's that. Okay. Bye bye.